like Binu sir specified, that I'm managing my time to be in Kerala. Sir, frankly speaking, it's a pleasure to be in Kerala. I mean, I'm fortunate that I'm in Kerala every evening. So it's fortunate to be among you. It's fortunate to be along with you. Thank you so much, sir. Thank you so much for the love I get from Kerala, especially. So today's session, it's going to be a wonderful session. It's going to be first of its kind. We have never conducted a detailed session on this newly launched product anywhere else. So this is first time we are doing it here in Kerala. We specified with the application procedure or the basics of the product everywhere, and we conveyed the message. But a detailed session on Eternity Dam Protect. This is first of its kind. So let us not waste time, because yesterday, like we noticed, it took us a bit long, to conclude our session. Today we'll make sure by 10:15 we will conclude things. So I hope my screen is visible. Yes, sir. And yeah, so well, it's a 9 days detailed training program of RCM Tulsi Paints, and it's day two. So day two, as specified, is Eternity Dam Protect. Today we will discuss only and only about Eternity Dam Protect. Anything, all questions related to dam proof will be addressed today. With all the discussions that we have to do today should be related with Eternity Dam Protect. Well, in the 9 day schedule, like I specified yesterday, let us just revise that this is day two. Yesterday we covered up, basics one and basics two. So today, day two, it's Eternity Dam Protect. Tomorrow we will be doing, choosing the right product among paint, and choose understanding bases, what are bases and why are bases there, followed by process of painting and precautions, learning the calculation and quantity, lifeline of paint industry, learning the usage of tools, Excuse me, catalog, sir. everything, and then Sumit sir. all Sumit about, sir. Sir. yes, sir. Sir, the screen is not full, sir. The screen is? Not full. The sharing, It sir. is not full size. It is not in screen full size. Okay, just a second. All right, sir. Right. So in between. Just a second. I'll set it back. Now it's okay, sir? Okay, it's okay, sir. Yes, sir. Yeah. So then followed by, all about selling paints, and then finally wonders with RCM Tulsi Paints. So this is our schedule. This is day two, and it is going to be a wonderful schedule. It is going to be a wonderful session, all 9 days. If somebody is not attending, I would not say attending, somebody who is involved in the session. If somebody is involved in the session, definitely, we are going to get the result that we have expected. So let us move ahead. Ma'am, you could give this introduction. You could talk about the basics. And like I specified yesterday, please, don't just attend it. See, your 1.5 hour is very, very important. And this 1.5 hour that you are giving is you are giving out of your family time. You're not giving me out of your, business time. Your family time, you are specifying this, dedicating this 1.5 hour for Tulsi Paints. So when you are dedicating this time, please get involved in the session. Don't just listen and move away. If you're not actively involved, the outcome will not be as expected. And probably you don't need this information, but somebody you got in this system, somebody from your team needs this information. He'll be asking for the same later on. So being a leader, being applying to somebody, just think this is your responsibility, to get this information, to keep these things ready. And for those who are working on field, this is going to be the best part of everything. So please, try to turn on your cameras, keep a book and paper together, get into all the discussions, any question, any answer. Yesterday I saw a lot of people leaving away when question answer round started. See, this question answer, one's question is answer for so many people. So, try to stay connected throughout the session. I don't think these kind of sessions will happen repeatedly. I don't think how often we will be able to do it. So, get involved and let's get started. Yes, ma'am. Yes, sir. It is a long section. So welcome to this.
സാർ ഇന്നലത്തെ നമ്മളെ ബേസിക് ഒക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു. ഇന്ന് നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് സെക്കൻഡ് ഡേ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പ്ലാൻ ചെയ്ത മാതിരി തന്നെ എറ്റർനിറ്റി ഡാം പ്രൊട്ടക്ടറിന്റെ കാര്യമാണ് ഇന്ന് എടുക്കാൻ പോകുന്നത്. സാർ നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് കൈൻഡ്ലി എല്ലാവരും ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്തിരിക്കുക. നിങ്ങൾ കുടുംബത്തോടു കൂടി ചെലവാക്കേണ്ട സമയമാണ് നിങ്ങൾ ഇതിനു വേണ്ടി ചെലവാക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിനു വേണ്ടി ചെലവാക്കുമ്പോൾ അത് ഉത്തരവാദിത്തോടു കൂടി ചെയ്യുക, ശ്രദ്ധിക്കുക, കേൾക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ആവശ്യം, ചിലർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇത് ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ നിങ്ങളെ ഡൗൺലൈൻ നാളെ നിങ്ങളെ അസോസിയേറ്റ്സ് നിങ്ങളോട് നാളെ ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിരിക്കണം. ആ പഠിക്കണം എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ 1.5 മണിക്കൂർ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക, പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യുക. ഇന്ന് ഫുൾ ആൻഡ് ഫുൾ നമ്മുടെ ഈ എറ്റർനിറ്റി ഡാം പ്രൊട്ടക്ടറിന്റെ കാര്യമാണ് സാർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇത് എങ്ങനെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്, ഏത് ഏരിയയിലാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്, എന്തൊക്കെയാണ് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള സംശയങ്ങളെല്ലാം ഇന്ന് നമുക്ക് തീർന്നിരിക്കും. ഇന്ന് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടാൽ ഈ എറ്റർനിറ്റിന്റെ കാര്യം എല്ലാവരോടും നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുള്ള സാധ്യതകൾ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ദയവായി എല്ലാവരും ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്യുക, ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക, കേൾക്കുക, പഠിക്കുക. ഇത് അങ്ങോട്ട് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് നോക്കുക. Yes, sir, you can start with. Yep. So before we move on to Eternity Dam Protect, let us understand what is waterproofing. See, the products until Dam Protect were all related to the paint industry. With Dam Protect, this is the first product in terms of, waterproofing. So this is the first product in the segment of waterproofing, I would say. So it is altogether a different segment as far as paint is concerned. But Eternity Dam Protect is not entirely waterproofing. Eternity Dam Protect is a part of waterproofing. Waterproofing is extensively, it's a big different segment, wherein Dam Protect is a small part of it. So let us understand what waterproofing is, why is waterproofing required, and then how Dam Protect helps us. So these 2-3 things we'll try to figure out. These 2-3 things we'll try to address today. Well, as you can read, or as you can see in this image, waterproofing basically is a treatment that prevents our house from water or any kind of penetration that happens in our houses. So the dampness, the humidity, the problems with the walls, the odor, and all those things that we get, especially in old houses which are aged for certain times, or at times in new houses as well, if they have not been constructed properly. These days, probably in order to match up the speed, or probably due to poor workmanship, there is a possibility that a lot of waterproofing related challenges are faced in the building. So when it comes to waterproofing, I want you to apply logic. Waterproofing is all about applying logic. How where the water must be coming from, how come my wall is becoming damp, where the problem might lie, how to resolve it. So this is all logic. When waterproofing comes into picture, you have to just recall all the layers that you have applied on the wall. Say it was a brick wall, followed by a plaster, followed by some primer, followed by everything. So these all layers should come to your mind. When it is a slab, it should be your slab, your waterproofing thing done above the slab, your ceilings done below. Everything should come into mind, because this waterproofing depends on the logic. Mark my words, if you try to figure out, you try to understand, it's very, very simple. It's not tough, but it's logic. You need to apply the logic and you'll get the answer. Ma'am, please convey this waterproofing brief to everybody, and then we'll move ahead. Yes, sir. So waterproofing എന്നുള്ളത് നമ്മൾ വീടിനെ വെള്ളം ഒന്നും പെടാതെ സൂക്ഷിക്കുന്നതാണ് വാട്ടർപ്രൂഫിംഗ്. പക്ഷെ ഡാം പ്രൂഫ് എന്ന് പറയുന്നത് വേറെയാണ്. വാട്ടർ പ്രൂഫിംഗ് ഇസ് ടോട്ടലി ഡിഫറെന്റ്. ഡാം പ്രൂഫ് എന്ന് പറയുന്നത് വേറെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഡാം പ്രൂഫിന്റെ കാര്യമാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത്. അതാണ് നമ്മളെ എറ്റർനിറ്റി. ഇത് നമ്മൾ വന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യുക അങ്ങനെയല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത്. സാർ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെച്ചാല്, ഒരു ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെയാണ് സാധനം. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനെ വന്നിട്ട് എല്ലാ രീതിയിലും ആലോചിക്കുക, ചിന്തിക്കുക. അതായത് ചുമരുണ്ടെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ചുമറിന്റെ സൈഡിൽ നനവ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാവും, അല്ലെ ആ പ്ലാസ്റ്ററിങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അല്ലെ സിമെന്റ് വർക്ക് ആയിരിക്കും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രൈമറിന്റെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, അത് കഴിഞ്ഞ് പുട്ടി വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. എന്തൊക്കെ ആയാലും പഴയ വീടാകുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. അവിടെ നമ്മൾ ബുദ്ധിപൂർവ്വം നമ്മൾ ആലോചിച്ച് ആ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഉള്ളത്, അതിന് എന്തൊക്കെയാണ് ആവശ്യം എന്നുള്ളത് നോക്കി കണ്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്.
അതുകൊണ്ട് ഇത് വലിയ കാര്യമായിട്ട് ചിന്തിക്കാനില്ല, പക്ഷെ കറക്റ്റായിട്ട് കരുതലോട് കൂടി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. പക്ഷെ ആ കരുതൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഴയ വീടൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് എന്തൊക്കെ വേണം, എന്തൊക്കെയാണ് അത് ചെയ്തിട്ടുള്ള, എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് കറക്റ്റായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് ചെയ്യാം. ആ പഠിക്കുന്ന കാര്യം ഇന്നിപ്പോ സാർ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരും. ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് എന്താ വെച്ചാൽ ഡാം പ്രൂഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ വീട്ടിലെ ഹ്യൂമിഡിറ്റി, പിന്നെ ആ വീട് പിന്നെയും ഫ്യൂച്ചറിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഡാമേജ് ആവാതിരിക്കാം, മഴയൊക്കെ കൊള്ളുമ്പോഴൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് ഡാമേജ് ആവാതിരിക്കാനും ആ വീട്ടിലെ ഹ്യൂമിഡിറ്റി കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും എല്ലാത്തിനും കൂടി നമുക്ക് ഈ ഡാം പ്രൂഫ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. അതിന്റെ ഉപയോഗ രീതിയൊക്കെ സാർ ഇപ്പൊ പറയുന്നതായിരിക്കും. യെസ് സർ, യു ക്യാൻ കണ്ടിന്യൂ. Well, now why is waterproofing important? This question arises, okay, sir, dam proof and waterproofing. So you might have seen these kind of issues in a lot of houses, especially old houses, and Kerala especially, because all in all the rainfalls in Kerala are much higher and the dampness or the humidity in the climate is much higher. So you must be facing a lot of these kind of issues throughout Kerala. And it degrades the quality of walls, it degrades the quality of interiors, it creates a bad odor, a dampness in the in the climate. And all in all, the entire look and feel of the houses just goes away when these kind of issues come up. The moment you enter that particular room or that particular hall, you could easily make out there is some problem here, because there are fungal growth and there are all those things then happening around this humid patch or this damp patch, basically. So, waterproofing is very important in order to avoid or get rid of these kind of issues. If we have to, get rid of these kind of problems and we have to avoid these problems to our building, waterproofing is important, because waterproofing is the only way we'll be able to, get rid of these things. So waterproofing is basically because we face such kind of issues throughout our home, in the slab, in the walls, or elsewhere. So yes, ma'am. യെസ് സർ. സോ നമുക്ക് ഈ ഷോട്ടിൽ നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ്, സാർ ഇട്ടിട്ടുള്ള പിക്ചറിൽ നമുക്ക് ഓൾറെഡി കാണാവുന്നതാണ്. നമ്മൾ ചുമരൊക്കെ വന്നത്, അതും കേരളത്തിൽ വന്നിട്ട് നമുക്ക് മോയ്സ്ചറിങ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ്. എപ്പോൾ നോക്കിയാലും ഒരു നനവ് പദം ഉണ്ടാവും. എന്താ വെച്ചാൽ 6 months കൂടുതൽ നമുക്ക് മഴയൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട്, പൊതുവെ നമ്മളെ കാലാവസ്ഥ അങ്ങനെ ഉള്ളതുകൊണ്ടും നമുക്ക് വീടിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ മോയ്സ്ചറായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. ചുമരിലൊക്കെ ചിലയിടത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് കാണാം. അതായത് പാരപ്പറ്റിന്റെ സൈഡ്, അല്ല വുഡൻ വർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത്, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മേളിൽ നിന്ന് വെള്ളം സൺഷെയ്ഡിന്റെ കോർണറിൽ, ഇങ്ങനെ ഈ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ പൊളിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് കാണലുണ്ട്. പിന്നെ ബബിൾസ് ആയിട്ട് കാണലുണ്ട്, നനവ് പദം കാണലുണ്ട്. ഇതൊക്കെ വന്ന് നമ്മുടെ ഇവിടെ കാണുന്നതാണ്. പഴയ ഭിത്തിയിലും ഉണ്ടാവും, പുതിയതായിട്ട് ചെയ്ത ഭിത്തിയിലും ഉണ്ടാവും. അത് വന്നിട്ട് ബിക്കോസ് അവിടെ വന്ന് നനവ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അത് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഒരു റൂമിലേക്ക് നമുക്ക് കയറി പോകുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അത് അങ്ങനെയാണ്. ചില വീടുകളിലൊക്കെ നമ്മളിത് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് വന്ന് ആദ്യം കുറച്ച് ദിവസം അവർ അതിനെ കുറിച്ച് ടെൻഷൻ അടിക്കും, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് അതങ്ങോട്ട് വിടും. എത്ര പ്രാവശ്യം ചെയ്താൽ ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ ആവുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുന്ന കേസസ് ഒക്കെ കുറെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു അസുഖം വന്നാൽ അതിന് മരുന്ന് കൊടുത്ത് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുന്ന മാതിരി തന്നെ ഇതിന് നമ്മൾ എന്താണ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യേണ്ടത്? അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന്റെ വാട്ടർ പ്രൂഫിങ് ചെയ്യണം. അത് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിലെങ്കിലും നമ്മൾ അത് ക്ലിയർ ചെയ്തിരിക്കണം. അതിന് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്? വാട്ടർ പ്രൂഫിങ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. ഈ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ചെയ്താലേ അത് നമുക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ പഴയ വീടൊക്കെ റിപ്പയറിംഗ് എടുക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് ഫുൾ ആൻഡ് ഫുൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. സാർ അതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുതരും. യെസ് സർ, യു ക്യാൻ കണ്ടിന്യൂ. Now let us move on to Eternity Dam Protect. The product which was launched recently, but a lot of people had this question: how to use it, what is the purpose of using it, and what are the benefits of using it, how many coats to be applied, how much water has to be added, what coverage we'll get. Everything will be addressed today. We'll discuss each and everything. Keep your mind open. Just, apply logics. Wherever things are specified, there is a reason. There is a reason why things have been done likewise. So I'll welcome all your questions once our session is done. But when the session is going on, as far as waterproofing is concerned, frankly speaking, please keep your mind open. Try to understand what exactly is happening, because whenever waterproofing comes to our mind, we have to go to that minute level of wall and we have to think what chemistry is happening there, how the particles are behaving there, where the water must be coming from, how that water can be stopped. This has to be, given a thought, so it becomes much easier to address this particular issue. Well,
Eternity Dam Protect, basically, it is an elastomeric waterproof base coat that contains reinforced glass fiber. Now, for those who have used Dam Proof or probably have seen this particular product very closely, they might have noticed there are small fibers in this product. If you apply this particular product on a very smooth surface, on a polymer putty surface, or you take it in your hands and you apply properly, probably you'll be able to notice there are small little fibers over there. You'll be able to, you have to apply it very fine. If you apply thick, you won't be able to figure out, because they're very, very fine. So those fibers are in there. Obviously, it can be applied on vertical as well as horizontal surfaces. It basically prevents penetration of water, and it gives high performance waterproofing for 5 years. And obviously, it works as it has those heat protective properties as well, which reduces the surface temperature. Now, this is a very basic, brief, definition what Eternity Dam Protect is. It is a elastomeric. Like we have discussed, it forms a film, a jacket, a raincoat, you could say. A plastic film is formed in order to avoid the seepage of water inside our building surfaces. So this is the introduction to Eternity Dam Protect, and then it 5 years waterproofing performance it can give when applied as suggested, when applied with the instructions given, when done properly. Uh, 1 liter, 4 liter, 10 liter, and 20 liter are the pack sizes in which it is available. It can, help for cracks up to 1 mm, but there are a few things to be taken care of. I'll be, discussing in the following slides. And obviously, it has got a strong polyfiber network, like I said. So that network or that mesh, gives strength basically to that membrane that forms. So, ma'am, please just convey this, and then we can move ahead. Yes. Eternity Dam Proof ആണ് നമുക്ക് ഡാം പ്രൂഫ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഇത് ഓൾറെഡി നമുക്ക് ലോഞ്ച് ആയിട്ട് 2 മാസത്തോളമായി. കുറെ ആൾക്കാർ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഉപയോഗിച്ച ആൾക്കാർക്ക് അറിയാം, തിന്നായിട്ട് ഇത് അടിക്കുമ്പോൾ ഇതിന്റെ അകത്ത് ചെറിയ ചെറിയ പാർട്ടിക്കിൾസ് കാണാം. അത് നമ്മുടെ പെയിന്റിന്റെ അകത്തുള്ള ഫൈബേഴ്സ് ആണ്. ആ ഫൈബേഴ്സ് വന്ന് നമ്മൾ കട്ടിക്ക് അടിക്കുമ്പോൾ അത് കാണൂല, തിന്നായിട്ട് അടിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്കത് കാണുക. അത് നമ്മുടെ പെയിന്റിന്റെ ഒരു ഗുണമെന്നേ പറയാനുള്ളൂ. വണ്ടർഫുൾ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്. ഇത് വന്ന് നമുക്ക് ഏറ്റർനെറ്റി നമ്മൾ ഡാം പ്രൂഫ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 5 ഇയേഴ്സോളം ഇത് നമുക്ക് നിൽക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഹൈലി പെർഫോംഡ് പെയിന്റ് ആണ്, നമുക്ക് ഡാം പ്രൂഫ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ റെയിൻ കോട്ട് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മളൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് കോട്ട് ഉണ്ടാവും, അതാണ് നമ്മളെ വീട്ടിലേക്ക് വെള്ളം ആകാതെ നമ്മളെ നോക്കുന്നത്. അതേ രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ നമ്മളെ വീട്ടിലേക്കും കിട്ടും. അതാണ് സാർ ഉദ്ദേശിച്ചത്. പിന്നെ അതേപോലെ ടെമ്പറേച്ചർ വൈസ് നമുക്ക് 10 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ നമ്മൾ ഈ പെയിന്റ് അടിച്ച് നമ്മൾ ഇത് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എറ്റർനിറ്റി ഡാം പ്രൊട്ടക്ടർ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് അത്രയും ചൂട് കുറഞ്ഞു കിട്ടും. ആ ഒരു ബെനിഫിറ്റും ഇത് കാരണമുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് വന്ന് നമുക്ക് ഹാരിസോണ്ടലായിട്ട്, അതായത് ഇടത്തോട്ടും വലത്തോട്ടും മേളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഇത് അടിക്കാവുന്നതാണ്. ഇന്ന രീതിയിൽ തന്നെ അടിക്കണം ആപ്ലിക്കേഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പക്ഷെ അത് സാർ ഇനി ഒരു 2-3 കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട്, അത് ചെയ്താൽ നന്നായിരിക്കും. വെർട്ടിക്കൽ ഹാരിസോണ്ടൽ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണം റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഇല്ല. പക്ഷെ പ്രശ്നങ്ങളുള്ള സ്ഥലത്ത് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ, ഇപ്പൊ സാർ ആദ്യം കാണിച്ച ചുമതലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു പ്രശ്നങ്ങൾ. അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് പരിഹരിക്കേണ്ടതെന്നുള്ളത് പഠിച്ചിട്ട് ആ ഏരിയയിൽ ചെയ്യാം. ഇത് നമുക്ക് സാർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള 5 ഇയേഴ്സ് വാട്ടർ പ്രൂഫിംഗ് പെർഫോമൻസ് ഉണ്ട് നമ്മളെ ഈ എറ്റർനിറ്റി ഡാം പ്രൂഫിന്. പിന്നെ അത് കൂടാതെ നമുക്ക് എല്ലാ പെയിന്റിനെ പോലെ തന്നെ ഇത് 1 ലിറ്റർ, 4 ലിറ്റർ, 10 ലിറ്റർ, 20 ലിറ്റർ പാക്കേജ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി, ഇത് വന്ന് നമുക്ക് ക്രാക്ക് ബിൽഡിങ്ങിന്, ക്രാക്ക് ഏരിയയിലൊക്കെ ഫിൽ ചെയ്യാവുന്ന വരെ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന. ഈ ഇത് അടിക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ ചെറിയ ചെറിയ ക്രാക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഫിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അതും ക്ലിയർ ആവുന്ന രീതിയിലാണ് ഇത് റെഡി ആക്കിയിട്ടുള്ളത്. 1 mm ഗ്യാപ്പ് ആണ്. വലിയ ക്രാക്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ വേറെ രീതിയിൽ തന്നെ ഫിൽ ചെയ്യണം. ഇത് വെച്ചിട്ട് ഫിൽ ചെയ്യാവുന്ന 1 mm ഗ്യാപ്പ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇത് വെച്ച് ഫിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇത് കൂടാതെ ഇതിന്റെ അകത്ത് സ്ട്രോങ് പോളിഫൈബർ നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ട്. അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആ ഫൈബറിന്റെ നെറ്റ്വർക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ പെയിന്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ട് ഉണ്ട്. നമ്മൾ എടുത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അത് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ എവറിബഡി ക്യാൻ സീ ഇറ്റ്. നമ്മൾ അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് പോകും. സോ യു ക്യാൻ കണ്ടിന്യൂ സർ. Well, now where Eternity Dam Protect can be used? The next question comes is, where can Dam Protect be used? It can be used on roof and terraces, waterproofing for wet areas in the areas of roof and terraces. Obviously, it can be used on parapet walls and sunshades, to rectify the issues over there. And then it can be used on exterior vertical walls as well. So there are 3 areas. All the areas that I specified, like you must have noticed,
are exterior areas. There are areas of terrace, there are areas of parapets and sunshades, there are areas of exterior vertical wall. So the main intention or the main areas wherein damp proof can be used is specifically, exterior area. Now, why exterior? I'll be discussing in the coming up slides. Please, ma'am. Yeah. Damp proof നമ്മൾ damp proof വന്നിട്ട് റൂഫിലേക്ക് അടിക്കാവുന്നതാണ്, ടെറസിലേക്ക് അടിക്കാവുന്നതാണ്, വെറ്റ് ഏരിയ ഒക്കെ ഉള്ള സ്ഥലത്തൊക്കെ നമുക്ക് അടിക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് ഈ സൺഷെയ്ഡ് പാരപ്പറ്റിലൊക്കെയാണ് വെള്ളം ഇങ്ങനെ തേങ്ങി നിൽക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളൊക്കെയാണ്, അവിടെയൊക്കെ പാരപ്പറ്റ് സൺഷെയ്ഡിലൊക്കെ നമ്മൾ ഈ എറ്റർനിറ്റി ഡാംപ് പ്രൂഫ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ വേർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സർഫേസ്, പിന്നെ എക്സ്റ്റീരിയറിലാണ് ഇത് മെയിൻ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. ഈ എക്സ്റ്റീരിയറിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യം സാർ അടുത്ത ഒരു 2 minutes സാർ നമുക്കത് പറഞ്ഞു തരും ഇനി അടുത്ത സെക്ഷനിൽ. സോ യു ക്യാൻ. Well, Sir? now what is the, yes, ma'am. Now, what is the application procedure for damp proof? Now, when we discuss about, damp proof, let us first go to one of the slides and then come back to the other one. One very, very important thing as far as, waterproofing is concerned is find the source. Find where the water is coming from. If you are already facing some waterproofing related challenges, first find out where the water is coming from. If you try to resolve this issue on the direct interior surfaces, it won't be resolved. So coming back, now what is the application procedure? Now I'll tell you about the application procedure for terrace first. Followed by this, I'll tell you about the application procedure for vertical walls, and then we will discuss other things. So, like I said, if you are facing any dampness related issue in your house or any house that you visit, first try to figure out where this water is coming from. Find the source is the basic thing. If you find the source and you stop the water at source, that is a permanent solution. There is no other solution as good as, stopping the water at source. If you try tracing down, okay, the wall is damp, so the exterior, then you go to terrace and you observe, okay, on the terrace there is some water clogging, there are some areas where water is penetrating from, and that is the reason your wall is getting damp. You found out the source, now solution is much easier. But you don't find the source and try to address the waterproofing problem, this problem will persist, it will come back again. It will not get resolved because you have not closed the source. So, application on terraces. Now, majority of the time, the source of water entering a building are usually terraces. Terraces are the area where, the water falls, it saturates, or it is there for a longer duration of time. It finds its way in the, walls of the buildings, and then it comes down and you get it. As per my major reading, there are 2 sources. Either it is terrace or it comes from the ground. Ground or terrace are the two areas wherein the water penetrates usually. Usually the vertical walls of houses are not the source of water, because any rainwater falling on the wall just slides down in most of the cases. If your vertical wall is at fault, you'll easily able to, check for the cracks on the exterior wall. If there are cracks on the exterior wall, you'll figure out, okay, this is the source from where the water is penetrating. Well, coming to the application on, terraces. So before doing any, before applying damp proof, you have to make sure that everything is cleared, everything is cleaned properly using wire brushes or loosely held particles, dust, oil, grease, and every other thing has to be, removed properly. And if there are cracks for, for around 3 mm or less, you have to open them properly and you have to fill it with proper crack fillers. You have to take, there are waterproofing compounds. So damp proof is not your, like I said, it is not your 100% waterproofing solution. There are liquids in market. In the coming days, even in RCM, those liquids are going to come, but it is all together different segments, so we don't launch it at a single go. Because still we are understanding paints. Since last year and a half, we are still trying to figure out what paints are. And if we come up with waterproofing, but damp proof is a universal waterproofing solution, so we came up with this. You have to clean those things properly, you have to fill the cracks and everything, and you have to prepare your terrace before applying damp proof.
Now, the application procedure for damp proof basically, first coat you have to apply a self-priming coat with water ratio of 1:1. So you take 1 liter of damp proof with 1 liter of water, and it is a self-priming coat that you apply to the entire terrace. Always remember, whenever you are doing any waterproofing work, you will do it including the parapet walls. Like you can see on your display, this terrace along with the walls, along with the adjacent walls, need to be coated until the top of the parapet walls. You know, these walls along with terrace and then going up and right. Ma'am, you are able to address my mouse pointer. You can see it. Yes, sir, I can. Yes, sir. So you have to cover every, these corners are very, very crucial because this is the main area where the water penetrates from. The joint of slab and this wall is the area wherein, water goes in, and followed by this top area, this top of the wall are very, very crucial sections. So you have to apply right from end of this until, the other end. Basically, what we are doing is we are creating a jacket. We are creating a plastic film, and we are covering entire top of our building, including the parapet walls, so that any water that comes onto it should not enter the building. If you give it a gap somewhere, if this film is not formed as expected, if there is some puncture in the film, like we say, then the water will start entering from that puncture. So we have to make sure that that entire film without any puncture is ready for us. So first coat you have to apply with 1:1 dilution ratio. Ma'am, do you want to convey this in parts, because this is going to be a detailed Yes, application sir. slide? It would be better Yeah, because I am also learning yeah, this in the first time. yeah, So if you yeah, just yeah, give me a exactly. break, it will be better. Yes. So we'll take a break here. You convey this message and then we'll move ahead, ma'am. Yeah, thank you so much, sir. I Yeah, was yeah. trying to ask you. No issues, ma'am. No issues. Okay. നമ്മൾ ഈ ഡാം പ്രൊട്ടക്ടർ വന്നിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞായിരുന്നു ടോട്ടൽ വാട്ടർ പ്രൂഫിന്റെ സൊല്യൂഷൻ അല്ല. ഇത് ഡാം പ്രൂഫ് വന്ന് ഇന്റർനാഷണലി അപ്രൂവ്ഡ് ഒരു ഡാം പ്രൂഫ് സൊല്യൂഷൻ ആയതുകൊണ്ട് അത് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ലോഞ്ച് ചെയ്തു. ഇത് വാട്ടർ പ്രൂഫിംഗ് നമുക്ക് വരും. ഇത് വാട്ടർ പ്രൂഫിംഗ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ അത് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട മെത്തഡും കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം. അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഒരു വെള്ളം വീഴുന്ന സ്ഥലത്ത് നനവുള്ള സ്ഥലമാണ് നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നത്, ചെയ്ത് കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞ് ഏറ്റെടുക്കുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വെള്ളം എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത്? അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു റെയിൻ കോട്ട് ഇട്ട് പുറത്ത് പോകുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ കൂടെ നിങ്ങൾ ഇട്ടിട്ടും നനയുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു തുളയോ കാര്യങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവും. എന്നാലല്ലേ വെള്ളം അകത്തേക്ക് വരുള്ളൂ. അതേ പ്രോസസ് തന്നെ എന്തായാലും വീട് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, മഴ വെള്ളം മേളിൽ വീഴുമ്പോൾ അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്യാപ്പ് കൂടെ അത് താഴേക്ക് എത്തും. ഒന്നീ താഴെ കൂടെ വെള്ളം മേളിലേക്ക് വരാം, ചുമരിലേക്ക്, അല്ലെ മേളിൽ നിന്ന് വീഴുന്ന വെള്ളവും താഴേക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട്. അത് നമ്മൾ ഒരു ജോയിന്റ്, അതായത് ഏതൊരു വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഒരു ജോയിന്റ്സ് ഇല്ലാതെ വർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. ഇപ്പൊ ഒരു വീട് ഇങ്ങനെ വേർട്ടിക്കലായിട്ട് വരുമ്പോൾ ആ വേർട്ടിക്കലായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം, പിന്നെ ഒരു പാരപ്പെട്ടോ അല്ലെ സൺഷെയ്ഡോ ഇതൊക്കെ വന്നിട്ട് അതിന്റെ കൂടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ്. അങ്ങനെ അതിന്റെ കൂടെ ചേർന്ന് വരുന്ന ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ വെള്ളം തങ്ങി നിൽക്കും. അപ്പൊ വെള്ളം തങ്ങി നിൽക്കുമ്പോൾ ആ ഏരിയ ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം എന്തായാലും അവിടെ കെട്ടി നിൽക്കും. അത് നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് വരണമല്ലോ. ഒരു വെള്ളം കെട്ടി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അകത്തേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പുറത്തേക്ക് വരണമല്ലോ. അപ്പൊ പുറത്തേക്ക് ഏത് രൂപത്തിലാണ് അത് വരിക എന്നറിയത്തില്ല. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഓരോരോ ബബിൾസും കാര്യങ്ങളും പൊട്ടിയിരിക്കുന്നതും അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഏരിയ കറക്റ്റായിട്ട് ഏതിൽ കൂടുതൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ആ വെള്ളം എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് ആ വെള്ളം വരുന്നത് നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഡാം പ്രൂഫിന്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ പക്കായിട്ടുണ്ടാവും. അത് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ വാട്ടർ പ്രൂഫിങ് വെരി സൂൺ നമുക്ക് വാട്ടർ പ്രൂഫിങ് വരുന്നുണ്ട്. ഡാം പ്രൂഫ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കോർണർ സ്പേഷ്യസ്, അതായത് സാർ പറഞ്ഞ പാരപ്പെട്ടൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, പാരപ്പെട്ടൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന കോർണർ സൈഡ് ഉണ്ടാവും. സൈഡ് മൂല കോർണർ ആയിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. ആ കോർണറിലൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എല്ലായിടത്തും നമ്മൾ പെയിന്റ് എത്തുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ഉറപ്പ് വരുത്തുക. ഒരിടം വിട്ടു പോവാത്ത രീതിയിൽ നല്ലതായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അത് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ, ഫസ്റ്റ് കോട്ട് ഫുൾ ടെറസ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ, പാരപ്പെട്ട് സൺഷെയ്ഡിലൊക്കെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ സാർ പറയുന്നത് 1:1. അതായത് ഇത്രയും ദിവസം നമ്മൾ കേട്ടത് 50% ആണ് വെള്ളം. ഇത് നല്ലപോലെ മനസ്സിലാക്കണം. ആദ്യത്തെ കോട്ടാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ആദ്യത്തെ കോട്ട് 1 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിന്റെ കൂടെ 1 ലിറ്റർ ഡാം പ്രൊട്ടക്ടർ ആണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതായത് ഈക്വലന്റ് ആയിട്ടുള്ള വെള്ളം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ആദ്യത്തെ കോട്ട് കൊടുക്കാനാണ് സാർ പറയുന്നത്. പിന്നെ അതേപോലെ ക്രാക്ക് ഒക്കെ ഉള്ള ഏരിയ എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 3 mm വല്ല ക്രാക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ഏരിയ ഫുൾ ആയിട്ട് ആ 3 mm വരെ പൊളിച്ചെടുത്ത് ക്ലിയർ ആക്കി അവിടെ എല്ലാ വേസ്റ്റും
അതായത് എന്തെങ്കിലും ബ്രഷസ് വെച്ചിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഇരുമ്പിന്റെ ബ്രഷസ് ഒക്കെ കിട്ടാനുണ്ട്. വാൾ ക്ലീനിങ്ങർ തിങ്സ് ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് മാർക്കറ്റിൽ. അത് വാങ്ങിച്ച് ആ ഏരിയ മൊത്തം ആ 3 mm ഇറക്കം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം ക്ലിയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് കൊടുക്കാവൂ. ജസ്റ്റ് പണി തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തു പോകരുത്. പിന്നെ ചില വീടുകളൊക്കെ വന്നിട്ട് അവർ പെട്ടെന്ന് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പണി തീർത്ത് വീട് കൂടണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പെട്ടെന്ന് എഞ്ചിനീയേഴ്സിനൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റിൽ ചെയ്യലുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താവെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനത്തെ സൈഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ വിട്ടുപോകും, അടിച്ച് പാഞ്ഞ് അവർ ചെയ്തു പോകും. അപ്പൊ നമ്മളത് റീപെയിന്റ് ചെയ്യുമ്പോഴെങ്കിലും നമ്മൾ ഇതൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ താമസം തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവല്ലോ എവിടെയൊക്കെയാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളതെന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ ആ ക്രാക്ക് ഒക്കെ ഫിൽ ചെയ്യാം. ആ ക്രാക്ക് ഒക്കെ ഫിൽ ചെയ്യാം. ചെറിയ ക്രാക്ക് ആയാലും ശരി, ഏത് ക്രാക്ക് ആയാലും വെള്ളം വരുന്ന ഏരിയ ഒക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്തതിന് ശേഷമേ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. അതാണ് സാർ ഉദ്ദേശിച്ചത്. Yes, sir, you can. I'll just go back from basics so that momentum is built up again. First, sir. you have to clean the entire terrace. If there is any fungal growth, anything which is there, you have to take a wire brush. You have to scrub it off, clean it entirely, properly. You have to wash the terrace with water properly so that there are no fine dust particles on the terrace. You have to look for every corner of it. Followed by that, if there are cracks, if there are areas wherein you can easily make out that these are the areas, you have to fill it with proper waterproofing compounds. They come in market along with cementitious products. You have to mix and fill them properly, and you have to prepare the terrace first. Damp proof is the final coat which comes in the waterproofing section, you could say. So now the first coat of damp proof, like I specified, it is a self priming coat. Priming by the products itself. So 1:1 ratio, 1 liter of damp proof with 1 liter of water. You have to apply a self priming coat right from parapet walls until forming the entire jacket to the end of another parapet walls. Now after this one self priming coat, we have to apply 2 coats. The first coat after the priming coat. Now the priming coat is obviously the first coat. The second coat, which is actual damp proof coat, if it is applied horizontally to entire terrace, then the second coat of damp proof, or the third coat in all, has to be applied vertically. 90 degrees perpendicular coats. These 2 coats have to be perpendicular so that this blanket which we are trying to form is a complete blanket and there are no puncture into it. So first coat is a self-priming coat of 1:1 ratio. Second coat you have to apply, say if you apply horizontally, third coat you'll be applying, second coat if you apply horizontally, third coat you'll be applying vertically. So self-priming coat, a horizontal coat and a vertical coat are the 3 coats that are necessary when you are using damp proof. In first coat, the dilution ratio is 1:1 for a liter of damp proof. You'll be using a liter of water. For other 2 coats, you will be diluting 1 liter of damp proof with only 250 ml, 25% water. The horizontal and the vertical coat that we are going to apply with 250 ml of water per liter. Now, third and very important point, achieve a forced coverage of 25 square feet per liter per coat. Now, forced coverage, I mean, you should be compulsorily using that much material in that much area, because it will form a thick blanket, which is necessary if you have to get rid of your waterproofing related issues. So that forced coverage has to be, bought. It is not the case, sir, our coverage is very good, we'll do it within 10 liters, we'll be covering the entire terrace. No, this is waterproofing. You have to take care properly. So a forced coverage of 25 square feet per liter per coat, you have to do it. And you have to let, 4 to 6 hours gap between every coat that you have to keep for drying. And for best performance, like I said previously, or it is mandatory, it is not for best performance, it's mandatory that you apply from end of top of one side of parapet wall until the end of top of another side of parapet wall, covering the entire terrace in order to form, so that we will be forming a continuous blanket which is ready to take that water onto it, so that it will not allow any water to penetrate into your building. Yes, ma'am. Yes, sir. Thank you, sir.
സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞ മാതിരി തന്നെ എറ്റർണിറ്റി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഡൈല്യൂഷൻ 1:1, അതായത് 1 ലിറ്റർ പെയിന്റിന് 1 ലിറ്റർ വെള്ളം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അത് ടെറസിൽ നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മളെല്ലാം ക്ലിയർ ചെയ്ത് ടെറസ് പക്കായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തിരിക്കണം. അത് നമ്മൾ എല്ലാ പെയിന്റിന്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ്. നമ്മുടെ സർഫേസ് ആയാലും വോൾ ആയാലും നമ്മൾ അത് നീറ്റായിട്ട് ഫിനിഷ് ചെയ്തിരിക്കണം. അഴുക്കും പങ്കളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ഇടത്ത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കരുത്. അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾ ബ്രഷസ്, അതായത് ഇരുമ്പിന്റെ ബ്രഷസ് കിട്ടാനുണ്ട്, അത് വെച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യുക, അല്ലെ വാട്ടർ വാഷ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പർപ്പസ് യൂസ് ചെയ്ത് അത് ക്ലിയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ ഏത് പെയിന്റും, ഡാം പ്രൂഫ് മാത്രമല്ല, ഡാം പ്രൊട്ടക്ട് മാത്രമല്ല, ഏത് പെയിന്റ് ആയാലും നമ്മുടെ അങ്ങനെ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാവും. നമ്മൾ ആദ്യം തുടക്കം മുതലേ പറയുന്നതാണ്. അതേ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും. നമ്മൾ ഡാം പ്രൊട്ടക്ടറിൽ നമ്മൾ അത് വൃത്തിയാക്കി നമ്മളെ മേളിലെ ടെറസ് മൊത്തം ക്ലീൻ ചെയ്ത് പക്കയാക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ ഡാം പ്രൂഫ് ഉപയോഗിക്കുക. അങ്ങനെ ലീക്കിംഗ് പർപ്പസ്, ലീക്കിങ്ങിന്റെ പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് വാട്ടർ പ്രൂഫിംഗ് മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടാനുണ്ട്. അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിമെന്റ് ഡൈല്യൂഷൻ ഒക്കെ വെച്ച് കിട്ടാനുണ്ട്. അത് വാങ്ങിച്ച് ഒരു വാട്ടർ പ്രൂഫിംഗ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഡാം പ്രൂഫ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പക്ക ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ ഡാം പ്രൊട്ടക്ടർ നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ കോട്ട് വന്നിട്ട് ഹരിസോണ്ടൽ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക. ഹരിസോണ്ടൽ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹരിസോണ്ടൽ മേലിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് കൊണ്ടുവരാം. 1:1 എന്നുള്ള റേഷ്യോയിൽ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യുക. അതായത് 1 ലിറ്ററിന് 1 ലിറ്റർ വാട്ടർ മിക്സ് ചെയ്ത് ആദ്യത്തെ കോട്ട് കൊടുക്കുക. ശ്രദ്ധിക്കുക, ആദ്യത്തെ കോട്ട് വന്നിട്ട് 1:1, 1 ലിറ്ററിന് 1 ലിറ്റർ വെള്ളം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. രണ്ടാമത്തെ കോട്ടും മൂന്നാമത്തെ കോട്ടും 1 ലിറ്ററിന് 250 ml മിക്സ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതായത് 25% ആണ് വാട്ടർ മിക്സ് ചെയ്യേണ്ടത്. 1 ലിറ്ററിന് 250 ml വെള്ളം മാത്രമേ മിക്സ് ചെയ്യാവൂ. അത് കറക്റ്റായിട്ട് അളന്ന് തന്നെ കൊടുക്കണം. പെയിന്റേഴ്സിലൊക്കെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അവരൊക്കെ വന്നിട്ട് മഗ്ഗിൽ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് ഒഴിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഞാൻ നിറയെ എടുത്ത് നമ്മൾ പോയി പറയണം. സോ യു ഷുഡ്, നമ്മൾ ഓരോരോ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സും നമ്മൾ ഇത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് സൈറ്റിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. സെക്കൻഡ് കോട്ടും തേർഡ് കോട്ടും 1:25 എന്ന റേഷ്യോയിൽ അടിക്കുക. അതായത് 1 ലിറ്ററിന് 250 ml മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അടിക്കുക. അത് ആദ്യത്തെ കോട്ട് ഹരിസോണ്ടൽ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത കോട്ട് വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക. അങ്ങനെ 3 ലെയർ കൊടുത്താൽ മാത്രമേ നമുക്കത് വാട്ടർ പ്രൂഫിംഗ് ആവുള്ളൂ. ഡാം പ്രൊട്ടക്ടറിന്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സോഴ്സ് നമുക്ക് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 3 കോട്ട് കൊടുക്കണം. ചിലരൊക്കെ 10 ലിറ്റർ വാങ്ങിച്ചിട്ട് മൊത്തം ടെറസും അടിക്കുക എന്നുള്ള ചിന്താഗതിയിൽ ചിന്തിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട. നമുക്ക് 1 ലിറ്ററിന് 25 സ്ക്വയർ ഫീറ്റിലേക്കുള്ളത് മാത്രമേ അടിക്കാവൂ. അതിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ച് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനുള്ള റിസൾട്ട് കിട്ടില്ല. അപ്പൊ നമുക്കിത് അങ്ങനെ 3 കോട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് അത് മിനിമം 4 to 6 hours അത് ഉണങ്ങാനുള്ള സമയം കൊടുക്കണം. അത് കൊടുത്ത ഉടനെ നമ്മൾ അടുത്ത പരിപാടിയിലേക്ക് പോവുക, അതിന് മുകളിൽ എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത് ചിന്തിക്കരുത്. അതിനുള്ള സമയം, ഡ്രൈ ചെയ്യാനുള്ള സമയം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് 4 to 6 hours കൊടുക്കുക. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ടെറസിന്റെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ സമയം കൊടുത്ത് 3 കോട്ടും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് പക്ക നിങ്ങളുടെ ടെറസ് സേഫ് ആയി. അപ്ലൈ ചെയ്ത രീതിയൊക്കെ കറക്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമ്പനി അതിന്റെ എല്ലാ കറക്റ്റ് കാര്യത്തിനും നിൽക്കും. അപ്പൊ അതൊന്ന് ഒരു നല്ലൊരു ബ്ലാങ്കറ്റ് മാതിരി തന്നെ ആ ഒരു 3 ലെയർ വരുമ്പോൾ എന്താവെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ബ്ലാങ്കറ്റ് മാതിരി തന്നെ ആ ടെറസിന്റെ മുകളിൽ ഒട്ടിയിരിക്കും. അപ്പൊ എന്ത് തന്നെ ആയാലും വെള്ളം അതിലേക്ക് പെനട്രേറ്റ് ആയി താഴേക്ക് വരാതിരിക്കും. ഓക്കെ, ആ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഡാം പ്രൂഫ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. യെസ് സർ. Now, in such kind of cases, do not apply dam protect directly. If you find such kind of cracks, there is such kind of fungal growth, some polymer, your layer is just peeling off, something is getting removed, please do not apply damp proof directly. You will not get the result that is expected. First, treat these areas properly. First, take care of these areas properly with polymer modified screed, with waterproofing related compounds and all other things, and only then you move ahead for damp proof. Until you take care of those surfaces and you apply damp proof directly, you will make I'm very sure that you will again go into problems, and your dampness related or your leakage and seepage related issues will not be resolved. So please do take care. For any damp proof application, personally go and have a look at the terrace, inspect the area properly before suggesting or giving anybody this product. Inspect, take photograph, consult with your team, consult with somebody who is working, only and only then you just go ahead. Apart from that, these corners, if you are able to look at my mouse, these corners are very, very important. On these corners, usually there is a triangle that is made, in Kerala as well. This must have been happening. I didn't get a chance to visit a terrace in Kerala when I was there, but if we go there, you'll be able to see that at these joints,
there is some cement filling which is done properly so that water does not penetrate from these corners. So you have to take care of all these things, and then damp proof comes into picture. Damp proof doesn't come into picture directly applying and you are done. So please make sure to take care of these things. Yes, sir. സോ Yes, ma'am. നമ്മളിപ്പോ ഈ കാണുന്ന പിക്ചറിൽ നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് കാണാം, ഇങ്ങനെ ഒരു ടെറസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഡാം പ്രൂഫ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യരുത്, അവിടെ ചെയ്യരുതെന്ന് തന്നെയാണ് സാർ പറയുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു ആ ഒരു സർഫേസ് നല്ലപോലെ വൃത്തിയാക്കി ആ കോർണറൊക്കെ സാർ മൗസ് വെച്ച് കാണിച്ചു തരുന്നത് നമുക്ക്. അതായത് ഇങ്ങനെ ഉള്ള സ്ഥലം, ഏത് ചുമരായാലും ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന 2 പീസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമൊക്കെ നമ്മൾ നല്ലപോലെ ശ്രദ്ധിക്കണം. എന്താ വെച്ചാൽ ആ ഒരു ഗ്യാപ്പിലാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് വെള്ളം ഇറങ്ങുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഒരു സർഫേസ് നമ്മൾ നല്ലപോലെ ഫിൽ ചെയ്ത് വാട്ടർ പ്രൂഫിങ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ അങ്ങനത്തെ പണിയൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യാവൂ. അതുകൂടാതെ ഈ സർഫേസ് ഇങ്ങനെ പൊളിഞ്ഞൊക്കെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഈ പൊളിഞ്ഞൊക്കെ കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ഡാം പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്താൽ മതി എന്നുള്ള രീതിയിലൊന്നും ആരും തന്നെ ചിന്തിക്കേണ്ട. അതെല്ലാം തന്നെ വൃത്തിയാക്കി ആ പങ്കലൊക്കെ പോക്കി നല്ല രീതിയിലുള്ള ടെറസിൽ നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ല റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവും. ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് പിന്നെ അത് ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് വിളിച്ച് ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇങ്ങനത്തെ സ്ഥലത്ത് എടുക്കണ്ട എന്ന് തന്നെയാണ് സാർ പറയുന്നത്. യെസ് സർ. Now, a lot of times, such is the case that when you don't find the source, that where the water is coming in from, and on the interior areas, you just go and you want to solve the issue over there. So what a lot of times we think is that, we'll apply damp proof from interior areas as a primer, and then we will apply paint, the problem will be solved. So let me clarify, that will not be a permanent solution. Definitely that will be a solution for some time, but that won't be a permanent solution. Now, why that won't be a permanent solution? Just try to understand. See, there is a wall. There was some patch wherein the water was coming, seeping from. There was some source which was, from wherein the water was coming in the wall. And in some areas, it found out some, way out. And this area of your wall is damp. A wall is big, but only this much area is damp. So you just scrap things off. You use a wire brush and, clean properly. You remove all loose things. You clean it with, cloth properly, and then you apply damp proof in this particular area. Now, as soon as you do this and you apply paint, yeah, for some time, in that area, probably you won't face an issue for some time. But what will happen is that this water will find a way out from, the nearby areas. It will start moving to adjacent areas because you have not closed the source of it. The source is not blocked. Like I was in the initial phase itself, I was saying, just use your logic. These can be blocked. There are other products that can do this in a longer duration. We'll definitely come up with those. But even those products, they take care for a couple of, 2 or 3 years to block this, damp related issues. With damp proof, in a short term, you'll get this particular solution of this dampness, but that is not a permanent one. So rather than, trying to solve it on the interior patches, do take care of the sources. That is what I was saying, that you have to take care, you have to find the source, find the problem where it comes from, and you have to seize the dampness of the water over there. If source is not taken care of, the problem is going to repeat. So just for small patches or interior works, okay, for time being, you could probably resolve it. But if in your building there is a lot of problem of water seepage, for time being also it will not be resolved, because your damp proof won't be able to stop that particular water also if there is a lot of pressure, from the source side itself. So understand this and accordingly go ahead with damp proof. Yes, ma'am. Yes, sir. നമ്മൾ ഡാം പ്രൂഫ് വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, ഇങ്ങനെ ഈ ജോയിന്റ്സ് ഒക്കെ ഉള്ളിടത്ത് ചിലയിടത്ത് വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ഈ വെള്ളം എവിടുന്നാ വരുന്നത് എന്നുള്ളത് ആർക്കും തന്നെ മനസ്സിലാവില്ല. എവിടുന്നാന്നുള്ളത് കുറെ കണ്ടുപിടിച്ചാലേ അത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ചില സ്ഥലത്ത്, അതായത് മേലിൽ നിന്ന് ചുമരുണ്ട്, പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല, താഴത്ത് ഒരു സ്ഥലത്ത് അല്ലെ ഒരു കോർണറിൽ മാത്രം, ഒരു ചെറിയ സ്ഥലം മാത്രം ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ എന്താക്കും നമ്മളെ പെയിന്റേഴ്സ് ആയാലും നമ്മളാലും പറയും ആ ഏരിയ നമ്മൾ ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പക്ഷെ അത് ഒരു ഷോർട്ട് ടൈം മാത്രമേ, കുറച്ച് കാലത്തിന് താൽക്കാലികമായിട്ട് മാത്രമേ അത് ഒരു 2 വർഷം 3 വർഷം ഒക്കെ നിൽക്കാനുള്ള സാധ്യതയുള്ളൂ. പക്ഷെ നമ്മൾ അത് സോഴ്സ് എവിടെയാണ് വരുന്നത്, അത് സോഴ്സ് ഇല്ലാതെ വരില്ല. വെള്ളം ആ ഒരു വഴി ഉള്ളതുകൊണ്ടാണല്ലോ വരുന്നത്. അത് എവിടെയെങ്കിലും അതിന്റെ പൈപ്പ് കണക്ടിവിറ്റിയോ അല്ലെ മേലിൽ നിന്ന് ടെറസിൽ നിന്ന് വരുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ കണക്ടിവിറ്റിയോ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും.
അത് എങ്ങനെയാണ് പരിഹരിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചതിന് ശേഷം, അത് പരിഹരിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഡാം പ്രൂഫ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ യാതൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല. അത് പരിഹരിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ നമ്മൾ അതിന്റെ ടെറസിൽ പോയിട്ട് നമ്മളത് എവിടെയാണ്, എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണമില്ലാതെ അത് വരില്ല, അത് എന്താണെന്നുള്ള ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് അത് ക്ലിയർ ചെയ്താൽ അത് പെർമനന്റ് സൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കും. അത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ടെമ്പററി സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. താൽക്കാലികത്തിൽ മാത്രം ഒരു കളറിന് മാത്രം നമ്മൾ അടിച്ച മാതിരി ഉണ്ടാവും, പിന്നീടും അത് നമുക്ക് അവിടെ തന്നെ വരും. അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ വന്നില്ല, അവിടെ നമ്മൾ നല്ലപോലെ നമ്മൾ ഡാം പ്രൂഫ് ഒക്കെ ഇട്ട് അല്ല കുട്ടിയൊക്കെ ഇട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്ത് സീൽ ചെയ്തു, അവിടെ വെള്ളം വരുന്നില്ല എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വെള്ളം വേറെ എവിടെയെങ്കിലും അതേമാതിരി ബബിൾസ് ആയിട്ട് വരാനും തുടങ്ങും. അപ്പൊ അത് വരാതിരിക്കണം എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിന്റെ സോഴ്സ് തന്നെ കണ്ടെത്തിയിട്ട് ചെയ്യണം എന്നാണ് സർ നമുക്ക് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, യെസ് സർ. Now, can you use Eternity Dam Protect as primer? Yes, you can use it. You have to use it. In fact, in the latest, primer selection chart, we will be discussing choosing the right product and choosing the right primer, which is our discussion tomorrow. You'll be seeing that for Elanza and all-rounder, now we recommend using Eternity Dam Protect as a primer. When you are going for such a good quality of paint, company recommends you to use such kind of product as a primer so as to get best life out of it, to get extraordinary solution in terms of fungal growth as well as in terms of life. We'll be suggesting. So the surface preparation thing remains the same. The surface has to be prepared in the same way. Everything has to be clean. In fact, for all primers and all paints, like we suggest, it has to be wire brushed. All the cracks have to be filled with crack fillers and all those things. And when using Eternity Dam Protect as a primer, you have to dilute it with a ratio of 1:0.5, which is a standard ratio for all your primers, like we discussed yesterday. 50% by volume you have to dilute. You have to dilute for Polar, Mint and Praise as well. And you have to let it dry for 4 to 5 hours. But soon after damp proof, you have to apply 2 coats of exterior emulsion of desired shade. Now, this time interval of waiting, and the number of coats, they depend on the climatic condition. And dilution, say, if I say 0.5, at times you have to go for 0.6 or 0.4. It is a, buffer range, because it has to be done as per the brushability and the rollerability and the usability of the material by the painter. So obviously can be used as a primer. It gives a very good result when used as a primer, because when you cover the entire exterior wall with damp proof, it gives, eliminates that possibility of water being penetrating directly from the walls. Now there are 3 sources basically, like we know: the terraces, the ground or the floor, and the walls. So for walls, obviously when you use damp proof as a primer, if there is a wall wherein a lot of dampness you are facing, a lot of rain comes from that side, you can obviously suggest to apply damp proof as a primer on that particular side. It is my recommendation. Don't just apply damp proof and keep it likewise. A lot of people do that. Please don't do it. Please do apply paint after it. Frankly speaking, your damp proof, your primers and your paint, if you calculate them cost per square feet, how much it is, so it is, probably it is the cheapest thing anybody applies in his house. A tile is say 30-40 rupees square feet. Yeah, the labor for tiles is another 20 rupees a square feet. Furniture is hundreds of rupees of square feet. Paint and waterproofing is hardly 10, 12, 15, 20 rupees a square feet. Please do not suggest somebody to eliminate coats. Please do not eliminate coats, because it is, if dampness starts coming into your house, it will ruin entire furniture. It will ruin entire thing that is inside your house. So better, as far as the coats are concerned, just follow as instructed. Educate people. People don't prefer eliminating coats. It is the suggestion that they get is of eliminating it, so they try to eliminate it. They don't tell you to eliminate those. So please, suggest accordingly. And in as many cases as possible, please suggest using Eternity Dam Protect as a primer, because it is very, very helpful as far as the climatic conditions of Kerala is concerned. Yeah. So നമ്മൾ എറ്റർനിറ്റി സർ ആദ്യം തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞായിരുന്നു, ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഓൺലി എ ഡാം പ്രൂഫ്. നമുക്ക് ഇത് ഡാം പ്രൂഫ് ആയിട്ട് മാത്രമല്ല ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുക, നമുക്ക് എക്സ്റ്റീരിയർ വാളിലൊക്കെ നമുക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. സർ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞായിരുന്നു, അതിപ്പോ ദാ വന്നു. എക്സ്റ്റീരിയർ വാളിൽ നമുക്കിത് നമ്മൾ പ്രൈമറിന് പകരം നമ്മൾ ഈ എറ്റർനിറ്റി പ്രൈമറായിട്ട് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതൊരു സന്തോഷ വാർത്തയാണ് നമുക്ക് ശരിക്കും. എറ്റർനിറ്റിയിൽ നമുക്ക്
പ്രൈമറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ എന്താവും, ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അത് ഡാം പ്രൊട്ടക്ടറും ആവും, നമുക്ക് പ്രൈമറായിട്ടും ആവും. അപ്പൊ അങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ റേഷ്യോ വെക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ പ്രൈമറായിട്ട് ഇത് അതായത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമുക്ക് പോളാർ ഉണ്ട്, മിന്റ് ഉണ്ട്, പ്രൈസ് ഉണ്ട്, 3 ടൈപ്പ് പ്രൈമർ ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഇത് വന്ന് നമ്മൾ എക്സ്റ്റീരിയറിൽ നമ്മൾ അടിക്കാൻ പറയുന്നത്, വെള്ളം അധികം നിങ്ങളെ വീട്ടിലേക്ക് വീഴുന്നുണ്ട്, ഒരു ഭാഗത്താണ് കൂടുതലായിട്ട് വീഴുന്നുണ്ട്, അല്ലെ ഒരു ഭാഗത്ത് അധികം വീഴുന്നില്ല, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ല കണ്ടിട്ട് മഴ വരുമ്പോൾ. അപ്പൊ ഏത് ഭാഗത്താണ് കൂടുതലായിട്ട് വീഴുന്നത് വെച്ചാൽ അവിടെ വന്ന് ആ പെയിന്ററുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് 1, 2, 3 കോട്ട് വരെ കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ആ ഒരു പ്രശ്നം ഇല്ലാതിരിക്കും. അതായത് വെള്ളം അകത്തേക്ക് കിടക്കില്ല. സാർ എന്താ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ, നിങ്ങൾ ഒരു വീട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിലേക്ക് വാങ്ങിക്കുന്ന ഫർണിച്ചേഴ്സിന് നല്ല കാശ് കൊടുത്ത് വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ട്, ടൈൽസിന് നല്ല കാശ് കൊടുത്ത് വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ട്, എല്ലാ സാധനവും അതിൽ നല്ല കാശ് കൊടുത്ത് വാങ്ങിച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ പെയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആ സാധനങ്ങളൊക്കെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പെയിന്റ് അടിക്കുന്നത്. ആ വീടിനെ തന്നെ നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പെയിന്റ് അടിക്കുന്നത്. ആ പെയിന്റ് നമ്മൾ വന്നിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് അതിന് അതും തുളസി പെയിന്റ് നമ്മൾ എടുക്കാന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ തോതിൽ ചെലവാകുന്നുണ്ട്. അതൊരു നല്ല രീതിയിൽ ചെലവാക്കി നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലൈഫ് ടൈം അതിന്റെ കൂടുതൽ. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ റേഷ്യോ മിക്സ് ചെയ്യേണ്ടത് പ്രൈമറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ, ആദ്യം നമ്മൾ പഠിച്ചത് വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഡാം പ്രൂഫായിട്ട് ടെറസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ആദ്യം പഠിച്ചത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എക്സ്റ്റീരിയറിൽ പ്രൈമറായിട്ട് നമ്മൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് 1:, അതായത് നമ്മൾ അതർ പ്രൈമേഴ്സ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന മാതിരി തന്നെ, ബാക്കിയുള്ള പ്രൈമർ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന മാതിരി തന്നെ 50% വാട്ടർ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. രണ്ടാമത് നമ്മൾ ഇത് ക്രാക്ക് ഒക്കെ ഫിൽ ചെയ്യാനൊക്കെ നമുക്ക് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ആ ഒരു ബോളിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ചെറിയ ക്രാക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഈ ഡാം പ്രൂഫ് വന്നിട്ട് നമുക്ക് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യും. പിന്നെ ഇത് കൂടാതെ ഇത് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 4 to 5 hours അത് ഉണങ്ങാനുള്ള സമയം കൊടുക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ പ്രീമിയം പെയിന്റ്സ് നമ്മൾ ഏതാണ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ അത് നമുക്ക് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ 1 കോട്ട് 2 കോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യരുത്. ചിലരൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ഒറ്റ ഒരു കോട്ട് കൊടുത്താൽ മതി, അതിന്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് പെയിന്റ് അടിക്കാന്നൊക്കെ നമ്മളെ പെയിന്റേഴ്സോ അത് കാശ് ചുരുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ പറയും. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല, നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക, നിങ്ങൾ ഓരോരോ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ മനസ്സിലാക്കുക, ഈ ഭാഗത്ത് ഈ വീട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ വീട്ടിലേക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഒരു സൈഡിൽ മഴ വീഴും, അല്ലെ മൊത്തത്തിൽ ആ വീട് മൊത്തത്തിൽ മഴയിൽ നനയുന്നുണ്ട് നല്ലതായിട്ട് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുക. 1 കോട്ട് 2 കോട്ട് എന്നൊക്കെ ചുരുക്കാതെ നിങ്ങൾ അത് മാക്സിമം നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യിപ്പിക്കുക. അവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാം ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല. ഇത് നമുക്ക് ബ്രഷും ഉപയോഗിക്കാം, റോളറും ഉപയോഗിക്കാം എന്നാണ് സാർ പറഞ്ഞത്. നത്തിങ് ടു വറി വിത്ത് ഇറ്റ്. നമ്മൾ നോർമലി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രൈമറുമായി തന്നെ ഇത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. സർ Yeah. Now, what are the precautions and recommendations when using Eternity Dam Protect? Very, very important. You know, whenever there are rains or extreme temperatures, please do not use it. Do not use in the rainy season, in the mid of rainy season, when you know it can rain. Please do not use it. The film will not form properly, the blanket will not form properly, and things will get into problem. There will be puncture in the films, and then again you'll be facing problem. Similarly, when the temperatures are very high, the surface temperature of the terrace is very high, then you apply it, it will dry off immediately, the water will be soaked in, the film will not be formed properly, and again you will start facing issues. Avoid excessive surface abuse, which would lead to puncturing the coating film. Now you continuously moving, if you are going to move on the same surface, you are going to walk on the same surface, you are going to use the same surface, there is a possibility that due to wear and tear, due to the surface abuse, that film which we are trying to form, a plastic film that we are trying to form, it will tear off, and from there the water will start penetrating. Corners and joints of drain pipes and channels, etc., should be treated with cement, sand, mortar before coating application. Do not put excessive water apart from that what is suggested, and it is effective for all exterior surfaces like terraces, sajjas, and vertical walls like we suggested. So these are the very basic things that need to be taken care of, and if you take care of these particular things, I'm very sure you'll not face any problem as far as dam proof is concerned. Yes, ma'am. നമ്മൾ ഡാം പ്രൊട്ടക്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇനി ഒരു കാര്യം പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, നല്ല മഴയുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ അത് ഉപയോഗിക്കാനേ പാടില്ല, സജഷൻ ചെയ്യാനേ പാടില്ല. മഴയുള്ള സമയത്ത്, നല്ല മഴയുള്ള സമയത്തോ അല്ല മഴയുടെ ഒരു ചെറിയ ഒരു ചെറിയ ഒരു വെയിൽ വന്നു അപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളത് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും നമ്മളത് ചെയ്യരുത്. നമുക്ക് നല്ല വെയിലുള്ളപ്പോൾ തന്നെ ചെയ്യണം. നല്ല വെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാലും പൊള്ളുന്ന വെയിലായിട്ട് നമ്മൾ അടിക്കുന്ന സാധനം പൊളിഞ്ഞു പോകുന്ന മാതിരിയുള്ള വെയിൽ സമയത്തും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കരുതെന്നാണ് സാർ പറഞ്ഞത്. സോ നമ്മൾ ആ കാലാവസ്ഥ നോക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യാം. ഇതൊരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സമയത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ നിന്നോളും. ആ ഒരു കോട്ട് അതേപോലെ നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ സാർ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ
നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത സ്ഥലത്ത് തന്നെ പിന്നെ നമ്മൾ അതിന്റെ മുകളിൽ തന്നെ നടക്കുക കൊടുക്കുക എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പൊളിഞ്ഞു പോരാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട്. അല്ല അവിടെ നമ്മൾ പതിയുന്ന സ്ഥലത്ത് വെള്ളം കയറാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട്. ആ വെള്ളം പിന്നെയും നമുക്ക് അകത്തേക്ക് കയറിയിട്ട് പിന്നെയും ഡ്രെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്തതിന്റെ ഒരു അർത്ഥം ഒരു കാര്യം ഇല്ലാതെ പോയി. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യുക, കാലാവസ്ഥയുടെ കാര്യം നോക്കുക. പിന്നെ അതേപോലെ നമ്മൾ ആ ടെറസിന്റെ സൈഡിൽ പൈപ്പിന്റെ ലൈനോ വെള്ളത്തിന്റെ പൈപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കണക്ടിവിറ്റീസ് പൈപ്പ് ടെറസിൽ ഇപ്പൊ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, നോർമലായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ റെയിൻ വാട്ടർ ഡ്രെയിനേജ് വെള്ളം പോകാനുള്ള പൈപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അവിടെയൊക്കെ വന്നിട്ട് അങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ സിമെന്റും കാര്യങ്ങളും അല്ലെ വാട്ടർ പ്രൂഫിങ് വെച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് അത് ക്ലിയർ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യേണ്ടത്. പിന്നെ അതേപോലെ നമ്മൾ ടെറസിലേക്ക് ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന വിധം വേറെയാണ്, വാളിലേക്ക് നമ്മൾ എക്സ്റ്റീരിയർ വാളിലേക്ക് ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന വിധം വേറെയാണ്. അപ്പൊ അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള തോതിൽ മാത്രമേ ചെയ്യാവൂ. ഒരു കാരണവശാലും അതിൽ വെള്ളം കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ പാടില്ല. അത് ഉറപ്പായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യാം. പിന്നെ അതേപോലെ സർഫേസ് ക്ലിയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ടെറസ് നമ്മൾ ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലായിടത്തും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരേ തോതിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു കോട്ട് കൊടുത്ത് അവിടെ 2 കോട്ട് കൊടുത്ത് അവിടെ 3 കോട്ട് കൊടുത്ത് അങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യങ്ങളേ ഇല്ലാതെ എല്ലാം പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട്, അത് നമ്മുടെ വീടാണ്, നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് വിചാരിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്തു കൊടുക്കുക. ചെയ്തു കൊടുത്താൽ അത് നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന ആളും നമ്മളും സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആവും. അപ്പൊ ആ ഒരു കോർണർ ഈ പാരപ്പെട്ട് ടെറസിലുള്ള സൈഡ് വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള വാള്, ഞാൻ അതിനെ പറഞ്ഞ ഇങ്ങനെ ജോയിനിങ് ആയിട്ടുള്ള വാള്, ആ ഏരിയ ഒക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഈ ഡാം പ്രൊട്ടക്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ. അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു പ്രശ്നം വരില്ല. അടിപൊളിയായിട്ട് ഈ പ്രോഡക്റ്റ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. യെസ് സർ. Now, another beauty of Eternity Dam Protect is obviously it's a heat protective coating. It will, reduce the temperature, surface temperature. Now, there are two difference between a surface temperature and the temperature that you feel inside your house. So if you check on the surface, wherein, on your terrace, so up to 10 degrees centigrade, the surface will fall. If in a up to 10, it could vary between 5 to 10 basically, based on what temperature there is. So in Maharashtra, where we stay, the temperature they go up to 44-45 degrees Celsius. So in 44-45 degrees Celsius, we can't even go out and walk on our terraces. We cannot move on our terraces by barefoot. So there 10 degrees centigrade almost we get reduction in surface temperature, and we can easily walk on those surfaces at 34-35 degrees. So it reduces the surface temperature. Obviously, the moment surface temperature is reduced, almost 4 to 5 degrees of internal temperature, it is also reduced in the houses. So if you recall, there was a product called as Cool Coat in RCM in the beginning days, especially Kerala people know it. So this does the job for Cool Coat as well. It is a waterproofing as well as cool coating product, which solves your problem for heat protection as well as waterproofing protection. It's a 2-in-1 product. So it is a heat, UV reflection chemicals are there. So they'll reflect so that the temperature of the surfaces they come down. Apart from that, you can also apply them to, if you have got any plastic tanks involved, in dark color. If you have got a black colored tanks in erected or installed already, you can apply this on those tanks. So I'm very much sure in summers, if you are not able to put your hands in the water because your tanks are very hot and you're not able to wash them, by applying this product on tanks properly by 50% dilution ratio, as I suggested, 2 coats or 3 coats properly done, obviously you'll be able to take a shower in this particular water in mid of the summers as well. So this is the beauty of Eternity Dam Protect. It also works as heat protective coating. So ma'am, please just convey this, and that's it for Eternity for this evening. Yes sir. നമ്മൾ എറ്റർണിറ്റി ഡാം പ്രൂഫിംഗ് പ്രൊട്ടക്ടർ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു. അതിൽ നമ്മൾ വന്നിട്ട് നമ്മൾ ടെറസിലേക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ എറ്റർണിറ്റി ഡാം പ്രൂഫ് നമ്മൾ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ടെറസിൽ നമുക്ക് അവിടുത്തെ വെയിൽ, ഇപ്പൊ മഹാരാഷ്ട്രയിലൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് 45 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ വെയിലുണ്ടാവും, ചൂടുണ്ടാവും. അപ്പൊ അവർക്ക് ടെറസിൽ നടക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല. പക്ഷെ ആ ഒരു കാറ്റഗറി ഉള്ള സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ഇത് ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ 10 സെൽഷ്യസിന്റെ അടുത്ത് കുറയുമ്പോൾ അവർക്ക് നടക്കാനുള്ള രീതിയിൽ വരെ അവിടെ ആവുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിലും നല്ല സുഖത്തിലുണ്ടാവും. അതായത് നമ്മളിപ്പോ 10% കുറയാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നല്ല ഒരു ചൂട് കുറഞ്ഞു കിട്ടും. അപ്പൊ നമ്മൾ പണ്ട് നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ ആദ്യം തുടക്കകാലത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത ആൾക്കാർക്ക് പറയാം, ഒരു കൂൾ പ്രൂഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്കൊരു സാധനം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് നമുക്ക് കൂൾ പ്രൊട്ടക്ടറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം, ഡാം പ്രൊട്ടക്ടറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം,
നമുക്ക് വാളിലും അടിക്കാവുന്നതാണ്. എക്സ്റ്റീരിയർ പ്രൈമർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. വാട്ട് എ നൈസ് പ്രോഡക്റ്റ്. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് നമുക്ക് കമ്പനി തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ അകത്ത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് മേളിലെ ടെറസ് മാത്രമാണ് പറഞ്ഞ, അപ്പൊ അകത്ത് വീടിന്റെ അകത്തും ഇതിന്റെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ കുറഞ്ഞു കിട്ടും. നമുക്ക് ചൂട് അത്രയ്ക്ക് ഉണ്ടാവില്ല ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ അടിക്കും. പിന്നെ ഇത് കൂടാതെ സർ ഇനി ഒരു കാര്യം ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത്, നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ വാട്ടർ ടാങ്ക് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബ്ലാക്ക് കളറിൽ വാട്ടർ ടാങ്ക് ഒക്കെ നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ ബ്ലാക്ക് കളറിലെ വാട്ടർ ടാങ്കിൽ നിന്ന് വെള്ളം നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കൈ തൊടുമ്പോൾ തന്നെ പൊള്ളുന്നുണ്ട്. ചില സമയത്ത് നല്ല ചൂടുള്ള സമയത്ത് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് വെള്ളം തൊടുമ്പോൾ ചൂടായിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഒരു കാറ്റഗറിയിലുള്ള നമ്മൾ ആ ഒരു ടാങ്കിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രൈമർ അടിക്കുന്ന മാതിരി നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ, 50% വാട്ടറും 50% എട്ടനറ്റ് ഡാം പ്രൊട്ടക്ടറും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ 2 or 3 കോട്ട് നമ്മൾ അതിന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലാക്ക് കളർ ടാങ്ക് വൈറ്റ് കളർ ടാങ്ക് ആയിട്ട് ആവുകയും ചെയ്യും, നിങ്ങളുടെ വെള്ളം തണുക്കുകയും ചെയ്യും. അത്രയ്ക്കുള്ള ചൂട് ഉണ്ടാവുകയില്ല. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കൂളായിട്ട് എല്ലാ ആവശ്യത്തിനും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് നമ്മളെ ഡാം പ്രൊട്ടക്ടർ. വണ്ടർഫുൾ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്. എന്റെ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ പറയാണ്, ഇങ്ങനെ ഒരു ഡാം പ്രൊട്ടക്ടർ ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള മാർക്കറ്റിൽ കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ. അതായത് പ്രൈമർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്, പിന്നെ അതിന്റെ കൂടെ ടെറസിലേക്ക് ഡാം പ്രൂഫ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ സാർ പറഞ്ഞ വാട്ടർ ടാങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. സോ വെൽ, താങ്ക് യു സോ മച്ച് സർ. Yeah, so thank you so much, ma'am. This was the basics of dam proof that I wanted to convey in this detailed session for dam proof. I think this information is sufficient in order to start with using this particular product. Obviously, we can have a detailed thing as we go. And thank you so much. I'll just stop sharing this now, so that we have got 5 to 7 minutes. 10:15, I think Binu sir decided yesterday. 10:15 we'll be closing our session because it will be already 1.5 hours. So yes, ma'am, please. Sir, there was a question. It can be used on the roller as well as brush, isn't it? There was a question. Yeah, obviously, no issues. I told in the meeting, even then there was a question we should answer it. And sir, Okay. there was one more question. Can you explain the rate of, they were asking for the price? Ma'am, the pricing has been, it has already been specified in the app and everywhere else as well. Yesterday also we shared the screen share, but even then they are asking us. I don't wish to, waste time, because if somebody's important, question is there, it will be left away. Please, ma'am, let us just skip such kind of discussions so that, it is fruitful for other people. Please, ma'am. Venu sir? Yes. ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ മതി ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. സാറിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നു. ഇതിൽ കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? അതായത് പുതുതായിട്ട് നമ്മൾ ഇത് എങ്ങനെ തുടങ്ങണം, എവിടെ തുടങ്ങണം, എന്താണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, ഏത് ക്ലൈമാറ്റിക് കണ്ടീഷൻ ആൾക്കാർക്ക് വെച്ച് ഏതാണ് സൂട്ടബിൾ ടെമ്പറേച്ചർ. ഓർക്കുക, നല്ല ഹോട്ട് കണ്ടീഷനിൽ നമ്മൾ ചെയ്യരുത്. അപ്പൊ ഇത് മോർണിംഗ് ടൈമോ ഈവനിങ് ടൈമോ ആയിരിക്കും മസ്റ്റ്. Exactly, Binu sir. I was coming down to that thing. Generally, the morning and the evening time are the times wherein terrace products are usually used, because their temperature in those times are somewhere around 25-26 degrees, which is ideal temperature for applying. Binu sir, superb. ഓക്കെ സർ. ആൻഡ് മോറോവർ ആ റെയിനി സീസൺ നിങ്ങളങ്ങ് കഴിയുമെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കുക. അറിയാലോ, മഴ പെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എസ്പെഷ്യലി നമ്മുടെ ടെറസ് കോട്ടിങ് അത് വേസ്റ്റ് ആയി പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിനു മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നൊരു സാറ് പറഞ്ഞതാണ് കൂൾ കോട്ട്. ഇപ്പോഴും ആ പ്രോഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട്. അത്രയ്ക്ക് സൂപ്പർ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരുന്നു. സുബിർ സാറിന് നമ്മൾ ഒട്ടും ടൈം കൊടുക്കാതെ സാർ ആ പ്രോഡക്റ്റ് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ തന്നെ പല പ്രാവശ്യം സാറിനെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. സാർ പറഞ്ഞു പ്ലീസ് വെയിറ്റ്, അതിനേക്കാളും നല്ലൊരു മൾട്ടിപർപ്പസ് പ്രോഡക്റ്റ്